vous êtes un homme de plus de 50 ans et presque, chaque nuit vous vous réveillez plusieurs fois pour aller aux toilettes. Au matin vous n'avez plus l'impression d'avoir dormi. Vos yeux sont lourds, votre énergie est plate, et si sentiment lancement que votre vessie ne se vide jamais complètement pèse sur vous. Beaucoup d'hommes finissent par se dire que tout est normal, que c'est simplement large, mais les amis vous dire une vérité que personne ne dit clairement. Vos problèmes de prostate ne sont pas une fatalité, liée tang qui passe. Dans bien des cas ils sont le résultat silencieux de choix alimentaires repeats jour après jour. Anni après en idot parle de toi, aliments que la majorité des hommes consomment quotidiennement. Parfois ils croient qu'ils sont bons pour leur santé. En réalité ces aliments agissent comme des ennemis invisibles qui alimentent l'inflammation fragilisant la prostate et transformant vos nuits en et tant que vous continuez à les consommer sans vous poser de questions aucun médicament, aucun plante, aucun exercice ni pour vous apporter la liberté que vous méritez. La vérité est que votre corps possède une incroyable capacité, mais il a besoin d'un signal clair d'un environnement apaisé. Et le facteur le plus puissant pour restaurer la santé de votre prostate ne se trouve pas dans une botte comprimes, mais bien dans ce que vous mettez chaque jour dans votre set dans cette vidéo. Nous allons explorer ensemble le cercle vicieux de l'inflammation qui touche la prostate et surtout, nous allons révéler ces trois ennemis que vous consommez probablement, sans le savoir. Je vais vous montrer pourquoi ils sont traitement. Vos symptômes mais surtout comment les remplacer par des alternatives simples et efficaces. Restez bien jusqu'au bout. Car le deuxième aliment risque de vous surprendre, il agit comme une véritable éponge de sucre dans votre organisme. Et croyez-moi comprendre de la changer vos nuits, votre énergie et même votre confiance en vous. Le chemin vers des journées plus léger et des nuits paisibles commence ici dans votre cuisine d'IPDN. Je vous des hommes me regarde droit dans les yeux me demande avec une voix fatiguée docteur, quest ce ne sont pas seulement des questions de flux urinaire faible ou des levers nocturnes en set. Derrière ces mots, il y a une petit plus profonde celle du contrôle celle de la vitalité masculine, cette force intérieure qu'il pensiente, aquas portage. Beaucoup finissent par croire que c'est normal, que la prostate qui faible est une conséquence inévitable du vieillissement. Au même titre que les cheveux gris, mais cette idée est fausse et dangereuse car elle empêche d'agir à temps la réalité est biologique. Dans la majorité des cas, ce qui alimente vos symptômes, ce n'est pas l'argent lui-même, mais une inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse et persistante agit comme un feu couvant au corps de votre organisme. Quand vous consommez certains aliments ou que vous soumettez votre corps à un stress constant, vos cellules prostatiques réagissent en se gonflant, en cherchant à se protéger. Au départ, c'est une réponse de défense normale, mais avec le temps, cette inflammation répétée devient permanente. Les tissus se modifient, les cellules croissent de manière animale et la prostate augmente de volume. Résultat, elle comprime l'irrita, ce petit canal par l'équal circule, et chaque geste quotidien devient inconfortable. Ce beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que cette réaction inflammatoire est un processus cumulatif. Chaque repas, chaque choix alimentaire agit comme un message envoyé à votre corps. Soit vous lui apportez du calme et de la stabilité, soit vous alimentez ce feu invisible qui travaille contre vous. Bien sûr, les gènes et le stress sont un réel, mais ce ne sont pas les acteurs principaux. Le véritable carburant de l'inflammation se cache souvent dans la lettres SSIETTE.ETS. SS là que se trouve le nœud du problème. Les habitudes alimentaires modernes regorgent de déclencheurs pendant des décennies sans y prêter attention. Des milliers d'hommes ont nourri leur prostate avec les mauvais cycles. Ce n'est pas un hasard si tant des cinquantenaires, soixantenaires et septantenaires décrivent les mêmes symptômes. La vessie qui ne se vide pas, le sommeil brise, la perte n'est pas tenue, un trajet sans pause. Ces difficultés ne sont pas une fatalité, elles sont les conséquences logiques d'années de microaggressions alimentaires sur cet organe. Sensible imaginez votre corps comme une machine d'une précision incroyable. Chaque pièce est conque pour fonctionner dans un environnement précis. La prostate, en particulier, est extrêmement vulnérable aux déséquilibres internes. Quand elle est exposée en permanence à des signaux
inflammatoire, L regit comme n'importe quel tissu, fragile, L gonfle, L se durcit, L perturbe le fonctionnement global. C'est ce qui explique pourquoi vos symptômes apparaissent parfois sans que vous compreniez l'origine du problème. La bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant clairement ce qui alimente ce flux intérieur, vous pouvez reprendre le contrôle. Le facteur numéro un n'est pas l'âge, mais l'environnement métabolique que vous créez chaque jour. Les hommes qui l'ont compris voyant leur vie changer parfois en quelques semaines. Car si l'inflammation peut être provoque, elle peut aussi être réduite. Le corps n'a pas perdu ses capacités à guérir. Il attend simplement que vous cessiez de l'agresser. Dans les minutes qui suivent, je vais révéler ce trio d'éléments qui durent, agit comme lessons jetés sur les flammes, ils paraissent anodins, certains mêmes réputés, mais en réalité ils constituent vos ennemis les plus sournois. Comprendre leur action c'est déjà commencer à désamorcer le cercle vicieux qui fragilise votre prostate. Préparez-vous ces révélations risquant de changer la façon dont vous voyez votre alimentation quotidienne. Permettez-moi de te direct dans l'alimentation moderne. Trois groupes d'aliments reviennent systématiquement chez les hommes qui souffrent des troubles prostatiques. Trois ennemis sournois présents dans les acides presque chaque jour et dont les effets de votre santé masculine sont bien plus graves qu'on ne le. Ces trois coupables sont les produits, la viande rouge et la viande rouge et les sucres raffinés commencent par la première. Les produits lait, depuis des générations, on ne sait pas que le lait est synonyme de force et de santé. On l'associe à des os solides, à une bonne croissance, à une cause robuste. Pourtant la vérité est beaucoup moins. Relio santé. De nombreuses études ont montré une ligne directe entre une consommation élevée des produits laitiers et un risque accru des problèmes de prostate, y compris le cancer. Pourquoi d'abord parce que le lait contient des quantités importantes de calcium. Price NXES ce minéral perturbe l'équilibre de la vitamine D et des hormones dans votre organisme. Ensuite et c'est encore plus préoccupant. Le lait de vache contient des hormones de croissance, notamment l'IGF-1. Une molécule conque par la nature pour faire grandir rapidement une vie. Chez l'homme adulte cet hormone stimule la croissance cellulaire y compris celle des cellules prostatiques déjà sensibles. NAA prisonnier ces processus. Agit comme une poussée permanente qui alimente l'inflammation et le volume de la prostate. Il ne s'agit pas d'une simple vérification, mais bien de la consommation régulière et continue de la de yachts et d'autres produits. Derives le deuxième ennemi est la viande rouge. Surtout les morceaux gras et les viandes pendant longtemps un bon steak ou une grillade et percu comme un symbole de force vir. Mais sous la surface se cache une réalité bien de chaque portion de viande rouge apporte une charge élevée en graisses saturées et en fer. Deux éléments qui stimulent les processus inflammatoires. Et lorsqu'elle est cuite à haute température grillée, frite, ou rate elle libère des composés chimiques toxiques véritables déclencheurs d'inflammation chronique. It sees molecules, appelés, amines, heterocycliques et hydrocarbures, aromatiques polycycliques. Se forment lors de la cuisson intense et adéquate, directement à vos tissus, et la longue elles contribuent à endommager vos cellules et entraînent un environnement hostile dans la prostate. Pensez y chaque barbecue, chaque plat riche en viande rouge déviante, sans que vous le sachiez. Une petite étincelle jeté sur un feu d'acier bien allumé. Le troisième ennemi, péter le plus insidieux des tos, les sucres raffinés. On les retrouve partout, souvent cachés derrière des noms, biscuits, gâteaux, sodas, pain blanc. Cereals, sucres, toasts, ces produits, provoquant des pics, soudains des glucose, dans le sang, votre organisme, pour faire face à cette arrivée massive de sucre libéré, de l'insuline et tout votre système, entre en et cette réaction répétée plusieurs fois par jour crée une inflammation généralisée, les vasos sanguins, subiment, les nerfs souffrant, et vos organes, dont la prostate, évoluent dans un climat toxique. Ce n'est pas seulement un problème de poids ou de diabète, c'est une question de terrain inflammatoire. Celui qui fragilise silencieusement votre système urologique imagines votre corps comme une maison. Le lait, la viande rouge et le sucre sont trois allumets, jetés régulièrement, à une seule fois par que la fusistine mais si vous continuez, jour après jour tit ou tard, l'incendie prend des proportions que vous ne pouvez plus contrôler. Ce trio agit exactement de cette manière sur votre prostate. Ils ne sont pas de simples calories, mais des signaux biologiques puissants qui descendent à vos cellules, gonflez, déréglez-vous.
certains hommes me demandant, alors, faut-il éliminer totalement ces aliments? La réponse est simple plus vous les réduisez. Ce n'est pas une question de perfection, mais de cohérence. Car chaque portionalité, chaque substitution consciente est une victoire pour votre prostate. Remplacer un verre de lait par une boisson végétale non sucrée. Limita la viande rouge au profit du poison au lieu des protéines vegan. Choice des fruits frais au lieu de pâtisseries autant digestes qui envoyant un nouveau message à votre corps rappelez-vous que ces trois ennemis constituent l'essence même du flux inflammatoire qui entraîne vos symptômes. Tant que vous continuez à les consommer sans discernement, vos efforts resteront comme de l'eau versée sur un brasier. Mais à partir du moment où vous décidez de les identifier et de les réduire vous changez les dons, vous retirez la carburant et donnez enfin à votre corps l'occasion de s'apaiser, de se régénérer, et de retrouver un fonctionnement plus harmonieux dans un instant. Nous allons voir pourquoi la science confirme sans équivoque cette réalité, car il n'y s'agit pas d'opinions isolées, mais de preuves solides issues de la recherche la plus rigoureuse. Et ces preuves démontrent clairement que le destin de votre prostate se joue en grande partie dans CEQ. Mangas chaque jour, beaucoup d'hommes sont sceptiques lorsque j'aborde la ligne directe entre alimentation et santé de la prostate. Comment quelques changements dans mon acide pourraient-ils être plus puissants qu'à comprendre proscrite par un médecin? Me demandant, c'est une réaction compréhensible car nous vivons dans une culture qui associe la garrison à la rapidité et aux solutions instant. Pourtant la science est claire, les choix alimentaires fécondent l'environnement dans lequel vos cellules vivent. Cet environnement détermine la progression ou le ralentissement de vos symptômes. Une méta-analyse publiée dans la revue Nutricens a révélé un constat sans appel les régimes riches en fruits, légumes et poissons sont systématiquement associés à une réduction significative du risque d'hyperplasie bénigne de la prostate, CEQ l'on appelle communément la prostate. À l'inverse, les régimes riches en viandes rouges en produisent lácteos, graisses graisses saturées, entraînant une aggravation constante des symptômes urinaires et une augmentation du volume prostatique. Ces résultats ne sont pas marginaux ou anecdotiques, ils représentent des écarts mesures significatifs qui font une différence concrète dans la vie des hommes, mais au-delà des il est essentiel de comprendre le mécanisme bio. L'inflammation chronique est la base de presque toutes les maladies dégénératives, diabète, maladies cardiaques, troubles neurologiques, et la prostate, de par ses structures denses, et sa proximité avec un réseau complexe de nerfs et de vasos sanguins, est particulièrement vulnérable à cette inflammation. Lorsque des aliments inflammatoires sont consommés jour après jour, ils ne se contentent pas de perturber le système digestif ou métabolique, ils créent un climat inflammatoire global. Dans ce climat, la prostate gonfle s'irrite et finit par perturber l'équilibre urinaire et sexuel, réduire ou mono ces aliments, c'est comme donner des vacances à votre organisme. Imaginez une armée mobilisée en permanence, obligée de se défendre contre un ennemi invisible. Les soldats s'épuisent, les mœurs s'affaiblissent, et la forteresse menace. Mais si vous cessez d'alimenter cette guerre interne, votre corps n'a plus besoin de rester en mode défense. Il peut enfin se consacrer à la réparation et à la régénération. C'est ce qui confirme non seulement les eight, mais aussi l'expérience vécue par des milliers d'hommes, qui ont pris la décision de modifier leur alimentation. Voici le point crucial. Ces changements ne sont pas des théories abstraites ou des promesses marketing. Ce sont des résultats mesurés en laboratoire et confirmés dans les cliniques. Les hommes qui adoptent une alimentation anti-inflammatoire voyant leurs noix s'améliorer, leurs symptômes s'atténuer, et dans de nombreux cas, leur confiance renouer. Ce n'est pas un miracle, c'est une réponse logique du corps qui retrouve enfin un environnement plus stable. CEQ démontre la science. C'est que vous n'êtes pas impuissant face à votre prostate. Bien au contraire. Chaque repas est une opportunité, un choix qui peut renforcer l'inflammation ou le comprendre cela, c'est audacieux commencer à rire dans un instant. J'avais vu raconter l'histoire d'un homme qui illustre parfaitement cette vérité. Un homme ordinaire avec des habitudes alimentaires classiques qui vous savez changer en seulement quelques semaines. Son témoignage pourrait bien résonner avec votre propre expérience. Pour illustrer concrètement ce que je viens d'expliquer, laissez-moi vous parler de Roberto. C'est un homme de 65 ans, un ancien instituteur et la quand il est venu me consulter il était
Dépudez-moi ces nuits étayantes, devenus un véritable coquimon. Il s'est levé jusqu'à 5 fois pour aller aux toilettes. Ces journées étaient marquées par une fatigue croissante ets, vie sociale s'était a peu réduite car il craignait constamment de ne pas avoir de toilettes approximables. À ce moment-là, il était persuadé que c'était simplement l'âge, et qu'il n'y avait rien à faire. En discutant avec lui, j'ai découvert son régime alimentaire typique: un bol de céréales avec du lait entier le matin, un sandwich au fromage et au jambon à midi, et plusieurs fois par semaine un dîner à base de viande rouge. Rien d'exceptionnel, rien que lui paraissait, mais ce schéma quotidien alimentait silencieusement l'inflammation de sa prostate. Louis ai propose de commencer par des petits changements simples. Remplacer le lait entier de son pétadogène par une boisson demandée sans sucre. Le mettre la viande rouge à une seule fois par semaine et varier avec du poisson ou du poulet. Ajouter chaque jour une portion de légumes verts à files comme les épinards à le chou kale. Pas de régime extrême, pas de privation brutale, just des ajustements cohérents. Roberto a des bords et septi. Fait le paratro simple, de cure, Mathieu mais il a accepté tenter l'expérience pendant 30 jours. 3 semaines plus tard il m'a appelé. Sa voix autrefois las était pleine d'en. Je ne me suis levé qu'une seule fois cette nuit et mon flux est déjà plus fort. Je me sens repose comme je ne l'avais pas été des années. Si n'était pas seulement du soulagement, c'était de comme si venait de découvrir un secret qui lui avait échappé toute sa vie. L'histoire de Roberto n'a rien d'un miracle. Ce n'est pas une garrison magique mais la conséquence logique d'un changement dans son environnement interne. Dès qu'il cesse d'alimenter le feu de l'inflammation, son corps est enfin poussé concentrer sur la réparation. Et les résultats se manifestent rapidement, bien au-delà de ses attentes. Ce témoignage est une preuve vivante que vos symptômes ne sont pas une fait, qu'il existe une voie simple, accessible, pour reprendre le contrôle. Et surtout que, même après des années de difficultés, il n'est jamais trop tard pour voir son corps réagir dans un instant. Vu, explique comment vous pouvez vous aussi mettre en place une stratégie durable pour retrouver votre liberté après avoir compris les causes profondes de l'inflammation. Et vu l'exemple de Roberto, une question s'impose: comment appliquer cela dans votre propre vie de manière réaliste, car ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'hommes essayent de bien faire, mais finissent par se tromper de mythes. Ils se tournent vers des compliments, des régimes miracles ou des remèdes populaires, et au bout de quelques semaines, ils se sentent encore plus frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent aux symptômes, mais PAOFONDATIONS. La stratégie que je propose est simple et progressive. Elle repose sur une idée claire: mieux vaut changer une seule habitude facile, cohérente que de se lancer dans des changements impossibles à tenir. Le premier pas consiste à identifier lesquels des trois ennemis les produits le plus la viande rouge, ou les sucres refinés, est le plus présent dans votre aliment. Puis concentrez-vous uniquement sur celui-là pendant 30 jours. Si votre faiblesse est le lait et le fromage, supprimez-les complètement et remplacez-les par des alternatives végétales sans sucre ajout, comme le lait demandé d'avoine, ou de coco. Si votre consommation de viande rouge est trop fréquente, réduisez-la drastiquement et introduisez à la place du poisson riche en oméga 3, du poulet méga ou même des protéines vegan. ETCC sont les sucreries qui dominent vos journées. Commencez par éliminer les sodas, les biscuits, et le pain blanc. Optez pour de l'eau pétillante, des fruits entiers et des céréales complètes. L'objectif n'est pas de se priver mais de replacer inteligem.etvol.gem. Point capital la constance est plus importante que la perfection. Même si vous faites un écart ponctuel, l'essentiel est de maintenir la direction générale. Chaque fois que vous remplacez un aliment inflammatoire par un choix apaisant, vous envoyez un signal de guérison à votre organisme. Jour après jour, ce message s'accumule et crée un environnement favorable à la réparation. En plus de réduire ces ennemis, il est essentiel d'introduire des alliés purs. Les légumes riches en antioxydants et en lycopène. Les tomates, coutes et le brocoli sont des véritables boucliers pour la prostate.
Ils combattent l'inflammation et sociaient la santé cette. Les fruits rouges, les noix certains, épices comme la curcuma renforcent également ce terrain. Protecteur.cet. Stratégie, n'est pas un régime pur. Elle n'est pas basée sur la peur ou la privation. Au contraire, c'est une approche d'empowerment. Une manière de reprendre le contrôle sur votre santé. Chaque repas devient une décision consciente et un acte de soutien envers votre corps. Vous ne vous dites plus, je me prive, mais je prends soin de moi. En résumé, l'école n'est pas de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain, mais d'installer un rituel simple, cohérent et durable. Choisir un ennemi et éliminer. Introduire des aliments protecteurs et répéter ces processus jusqu'à ce que votre corps réponde. Car il répond. Comme pour Roberto, les premiers résultats apparaissent souvent en quelques semaines seulement dans un instant. Je vais vous décrire ce que vous pouvez concrètement ressentir après. Vous serez surpris de voir que les bénéfices dépassent largement la simple confiance. Quelque chose de se produit lorsqu'un homme s'engage sincèrement à modifier une seule habitude alimentaire pendant pas 5 changements, pas 10 règles compliquées, juste une décision claire répétée jour après jour. Dans ma pratique j'ai vu cette expérience se répéter des centaines de fois. Les résultats sont ces sants. Au départ, les hommes commencent avec ça. Ils se disent comment quelques ajustements dans mon acide pourraient les vraiment changer ce que j'ai vu depuis des années. Mais après quelques semaines leur visage, leur posture et même leur voix trahissent une transformation. Avant même qu'ils ne s'orientent pour m'expliquer je vais d'essayer. L'étincelle dans leurs yeux, ils sont plus droits plus confiance. Comme si en poids, invisible cités libre de leurs épaules concrètement, les premiers bénéfices apparaissent souvent la nuit. Le nombre de réveils diminue. Là où il fallait se lever 5 ou 6 fois, il n'y en a plus qu'une ou 2. Le flux urinaire devient plus fort. La sensation d'évacuation complète revient, etc. avec elle, la tranquillité. Mais ce n'est que la surface du changement, 14 vet les améliorations. S'estendent à tout l'eau. L'énergie revient les journées paraissent plus légères. Et la concentration suffisante. Si un brouillard mental s'était dissipé. Le sommeil profond redevient une réalité au lieu d'un souvenir lourd. Les hommes redécouvrent le plaisir de se révéler réellement reposés prêts à affronter leur journée avec vitalité. Les témoignages sont souvent un grand pour me raconter qu'il avait enfin pu aller voir un match de football avec ses petits enfants sans craindre d'avoir besoin d'une pause toilette en urgence. En autrement dit que femme le votre garde un matin en lui demandant as tu change quelque chose, tu sembles plus heureux. Ce sont ces moments de simplicité retrouvés qui montrent à quel point la qualité de vie peut se transformer. Et tout cela n'est pas le fruit d'une magie ou d'un traitement secret. C'est la réponse naturelle du corps et la diminution de l'inflammation. Quand vous cessez d'honorer la feu avec des aliments agressifs et que vous les placez des choix plus épais, vos cellules se réorganisent. Vos tissus retrouvent leur et votre prostate cesse d'être sous pression. Constant. Seulement 30 beaucoup d'hommes reprennent confiance non seulement en leur santé, mais aussi en leur capacité d'action. Ils réalisent qu'ils ne sont pas condamnés, qu'ils ne sont pas prisonniers d'une fatalité biologique, et cette confiance retrouve qui devient le moteur des changements à long terme dans la prochaine partie. Je vais vous expliquer pourquoi cette approche n'est pas une solution mais bien une fondation solide pour préserver votre santé masculine sur le long terme. Il est important de comprendre que la stratégie dont nous parlons ici n'est pas un simple correctif temporaire. Trop d'hommes fatigues par leurs symptômes cherchent une réponse immédiate. Ils se tournent vers des pilules, des interventions ou des injections en espérant un soulagement instantané. Et parfois ces solutions donnent l'illusion de fonction, mais inévitablement, l'effet s'estompe. Les symptômes reviennent et la déception est encore plus grande, parce que ces approches s'adequent aux conséquences visibles, mais pas à la cause profonde. C'est comme essayer d'éteindre un feu en jetant de l'eau sur la fumée au lieu d'éteindre les flammes. Vous pouvez masquer les signes, mais les problèmes continuent de progresser silencieusement. Changer son alimentation, en revanche, agite au niveau felony force pa artificiellement. Une réponse de l'organisme mais crée un terrain favorable à la régénération. C'est une fondation sur laquelle toutes les autres stratégies médicales peuvent s'appuyer. Sans cette base tout le reste ressemble à une maison construite sur du sable. Fragile, instable, vous y assécura. Beaucoup d'hommes me demandent mais à mon juge est ce que vaut encore la peine. Ma réponse est toujours la même. Il n'est jamais
J'ai-vous des hommes, dans la soixantaine, la soixante voire la Devington, expérimented des changements remarquables simplement en modifiant une habitude aliment, parce qu'il en trouve un remède miracle. Mais parce qu'il ont enfin cesse d'honorer l'inflammation qui les minutes depute en is.et, c'est là toute la différence entre jura un problème et la transforma. Jura signifie supporter contenir, espera que n'empire transforma signifie reprendre le contrôle redonna, à votre corps, la chance de fonctionner comme il, le pari, il ni s'agit, pa de perfection, nid2, change du jour au lendemain. Il s'agit de constance, de si petit geste, repeat chaque jour, qui devient un signal fort envoyé à votre organisme, G personne de toi, G suis avec toi, ce signal, repeat encore et encore, rétablit une communication, que vous pensiez perdu le plus beau c'est que ce processus redonne aux confiance, car au fond, les hommes ne cherchent pas seulement, et urana, mur, oe, dormir la, noi, is, violent retrouver, leur force, leur assurance, leur vie, et thelani subtine pa par, un effet, artificial mais par une based solide qui redonne cohérence et stabilité au corps, c'est pourquoi G par de fondation, en réduisant l'inflammation grâce à vos choix alimentaires, vous ne faites pas que s'alléger vos symptômes, vous redonnez à votre organisme la structure dont il a besoin pour vous soutenir sur le long terme, et c'est la véritable liberté, savoir que vous pouvez compter sur votre corps. Non pas pour quelques jours mais pour les années à venir dans un instant. Je vais conclure ce parcours en résumant les points essentiels et en vue. Donnant un message de motivation pour avancer avec confiance nous avons parcouru ensemble un chemin important. Nous avons vu que vos problèmes de prostate ne sont pas une fatalité liée large, mais qu'ils sont en grande partie nourris par un cercle vicieux de. Nous avons identifié les trois grands ennemis cachés dans l'alimentation quotidienne. Les produits, la viande rouge et les sucres, raffines. Ces aliments, percus parfois comme anodins, entraînent un flux intérieur qui fragilis, silences, ment votre prostate. Nous avons également découvert que la science moderne confirme ces lignes. Les recherches les plus sérieuses montrant que les hommes qui privilégient une alimentation riche en fruits, légumes et poissons réduisent significativement leurs risques de troubles prostatiques. L'histoire de Roberto nous a démontré que ces changements ne sont pas des théories abstraites, mais des réalités vécues, en seulement quelques semaines. Un simple adjustment est suffit pour transformer ces noix et redonner de l'énergie, et ces journées vous avez compris ensuite qu'il ne s'agit pas de tout bouleverser d'un coup, mais de commencer par un ennemi à une habitude à transformer, de façon cohérente et au fil du temps. Les bénéfices s'accumulent. Moins de levers nocturnes, un flux plus fort une énergie retrouvée, un esprit plus clair. Après 30 jours, les changements divines and tangibles et surtout porteurs d'espoir, mais la plus importante est ce que vous avez appris dans la section précédente. Ce n'est pas une solution rapide, c'est une fondation. Les médicaments, les interventions rapides peuvent masquer les symptômes, mais c'est un changement durable dans vos choix alimentaires offre une base solide pour reconstruire votre santé. Et c'est cette fondation qui vous permettra de retrouver non seulement votre confort, mais aussi votre confort, votre vitalité et votre liberté. Souvenez-vous, votre corps n'a pas, même après des années de difficultés, il garde une capacité étonnante à se régénérer si vous lui donnez enfin les bons signaux. Vous n'avez besoin de parfait, vous n'avez besoin de faire d'un coup. Il suffit de commencer par un pas une décision. Un changement, repeat avec constance.cce, message vous aide. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la Santé Dorée, à partager cette vidéo et à laisser un ensemble nous pouvons aider d'autres hommes à reprendre le contrôle de leur santé, parce qu'il n'est jamais trop tard pour redevenir fort, confiant et mater de sa vie.